Ủa, sao mình không nghe giáo viên nói gì hết? Thấy chia sẻ cái màn hình. Mọi người ơi, mọi người, giáo viên đã bắt đầu chưa vậy mọi người? Chị Phương ơi, em cũng không nghe gì hết đó chị Phương. Chưa có gì đâu, chắc giáo viên chưa vào đó. À rồi, Vậy thì nó đúng rồi đó, không phải do hệ thống mà là do giáo viên chưa có lên tiếng. mọi người ơi, sao mà cái mọi người có nhìn thấy cái hình nền của mình không vậy? Chú Phương hả? Cái hình nền của mình á, bạn kia chỉ với mình đổi hình nền, mình đổi rồi nhưng mà sao mình vẫn không thấy cái hình của mình ấy? Chưa thấy. Bạn phải mở cam lên thì mới thấy chứ. Không Không, mở cam thì chỉ thấy cái hình kia thôi. giống như là cái bạn Trần Thị Xuân Diệu hay là bạn Nguyễn Hữu gì nè là em thấy cái hình nền của cái anh Nguyễn Hữu Chí nè. Thì Rồi mình em thấy cái hình nền, mình thấy cái hình nền của mình đó bạn. rồi bạn Trần Thị Xuân Diệu là mình cũng thấy cái hình nền của bạn đó nè, nhưng mà hình Ừ, Phương thấy thì mình thấy cái hình Mình thấy nền Trúc thôi. Phương có cái hình nè. thấy Thì giờ rồi, mình thay đổi. thấy rồi. Ủa thay thế nào mọi người chỉ em với? Ờ, Mình bấm bên vô ngoài cái hình, bấm vô cái hình nữa. Bấm vô bấm cái vô hình. cái hình rồi mình thay thôi. Bây giờ bấm được không? Không bấm được. Mình ra tài khoản mình muốn đợi cái hình mình vô thì mình phải đổi trên tài khoản. Là hôm bữa trên Zalo á có một bạn chỉ mình á là khi mà mình bật tim lên á là ở góc bên phải có cái dấu ba chấm, xong mình click vào thì mình đổi hình nền rồi. Nhưng mà nó chỉ hiện ở bên ngoài cái tim đó thôi. Còn ở trong cái lớp học này á thì mình vẫn không thấy cái nó cập nhật được hình nền. Không, mình vẫn thấy bạn hình Trúc Phương có cái hình đó. À, bạn thấy mình có hình hả? Đúng rồi, vẫn thấy có cái hình. Ủa mình mặc áo Cái màu gì? hình là cái hình khác, Mặc cái áo hình màu phông vàng á. nền khác. Cái hình Ờ đúng, phông nền khác. Hình đúng rồi. nền, hình Trúc Phương có hình nền áo màu vàng nè. Hình phông nền là hình cái cảnh phía sau lưng mình á. Còn cái hình mà mở cam lên có cái hình phía background phía sau là khác nữa. À, ý mình là hình avatar á. Hình avatar nhìn thấy rồi, có rồi. À thấy rồi hả? Ừ. Rồi cảm ơn nha. Đẹp mà nhà cho người ta thấy. Chắc bữa nay cô nghỉ nữa. Hello, everyone. Nice to meet you. Hello. So, have you been waiting long? Yeah. So, is it your first semester, right? Yes. Yes. All right. So, when did you start the school year? Có phải là học kỳ đầu tiên của lớp không ạ? Yes. Yes, that's good. Right. So nice to see you. And how many students are there in our class? Um, 60 How many? or 65. 50 or 60? 60. 60 is quite a big one, right? And you only have the class in the evening, right? Or also during the day? Nếu chúng ta chỉ học vào buổi tối hay có cả những buổi học vào ban ngày? We have two sessions at night and two sessions, three sessions at night and one session is afternoon. Afternoon, 8 weekends, right? Yeah. Yes. Okay, that's good. So it's nice to meet you here. And it seems that you can speak English, right? And some people maybe speaking English very well, right? Okay. Well, today we will start with our course. Okay, the course title is Listening and Speaking 1, right?
and it's the first course in the category of listening and speaking. And listening and speaking are 2 skills out of the 4 skills of a language. The other 2 skills are reading and writing, right? So actually, writing may be the most difficult skills, not listening and speaking. All right? Do you think so? Yes, Well, sure. yes, right. And well, so my name is Hiền, right? Like a lady's name, but I'm not a lady. And I have been teaching English for, well, more than 20 years, right? For different university. And I also spent some time abroad doing some courses, right? A short time in Canada and with the University of Carleton in Ottawa, the capital of Canada, in 2003. And in 2005, I spent a year in Australia to do my master degree in TESOL. TESOL means teaching English to speakers of other languages. And with the University of Queensland, it's a big and important university in Australia, and it belongs to the top 100 university in the world. I also spent a few years in Taiwan, right, doing another course in business administration, actually international business administration. And so, but my main job is teaching English, right, and business English. Okay, so learning a language that isn't very difficult, but it takes time and patience and some sort of commitment. Do you know commitment? Yes. Yeah, một cái sự cam kết. So when you have a commitment to, I mean, commit to yourself, not necessarily to any other person, but when you make a commitment to yourself to do a language course, so you can make your own plan to spare the time for the course. And if you can make your own plan, right, and spend some time doing a language course, so I think that sooner or later you will be able to use the language, up to your satisfactory level. Okay. Thầy ơi, thầy đang mute. Oh, so you couldn't hear anything from me? Oh, sorry. I'm so sorry. All right. I'm very sorry. I didn't notice it. So, I mean, my name is Hiền, and I have been teaching English for over 20 years. I graduated from Huế University and majoring in English language. I did my first master degree with Hanoi National University. I finished the course in, let's see, 1997. And in 2005, I did my second master degree in Australia with the University of Queensland, one of the 60 or 70 most famous university in the world.
and majoring. I majored in TESOL. It means teaching English to speakers of other languages. I also spent a short time doing short-term courses in English language skills and teaching methodologies with the University of Carleton in Ottawa, the capital of Canada, in 2003. 2003. Besides, I also spent a few years doing a business course in Taiwan with the university, Chinese Culture University, located in Taipei. Right. And so that's about my educational background. And I spent most of my time working as a teacher of English and sometimes as a part-time translator and interpreter. But my major job is a teacher of English, and I currently dealing with some courses in business English, practical language skill like listening and speaking, and also some IEL preparation courses for the young people. So that's about myself. I was born in Quảng Nam, Da Nang, but now I'm in Ho Chi Minh City. Okay, so it would be nice to hear from you, but because there are so many people, well, maybe we spend some time to see how many people now here. 43. Okay, so we will get to know more about each other in the course of learning. So whenever I would like, I ask more someone among you to give an answer, so maybe I would be happy to hear about a short introduction, right, from you. Okay. So now let's first have a look at the course outline. Okay, so you are seeing this, right? Yes. What do you read on my screen? Chúng ta có nhìn thấy cái dòng chữ gì trên screen không? Course outline. That's good. I will let you check. And here, so our course is listening and speaking 1, and we have 3 credits. It is about 45 class hours, and 1 class a week, or 4 class hours. And the course aims to provide you with spoken language skills in familiar context, with familiar topic, right, or common topics. And the target of the course is also to enhance or to improve your presentation skills on familiar topic. We don't have enough time to cover all the topics. So for module 1, so we chose to deal with familiar topics. And also sometimes some teamwork and critical thinking skills are included in the course throughout our interaction, question and answer, and so on, or presentation. Critical thinking skills? This is some sort of soft skill. Soft skill, kỹ năng mềm, right? Kỹ năng mềm. Yeah, and it is very important, right? For example, when you look at something, you need to look at it from an in-depth side. It means that not just on the surface, but you want to go under the surface of a problem. For example, if you want to study, you want to understand the causes of some result. So there are different levels of the causes, but we try to go to the deepest level to see what's the main cause of the problem. So that is critical thinking. And critical thinking skill is also used a lot in language skills.
For example, in reading, sometimes you have to make an inference. You know, inference. Right? For example, you use critical thinking in making inference in reading or in listening, right? To make inference. So if you want to make inference, you need to base yourself on the evidence from the text. It means from what you can read in the text, evidence in the text. The words or the phrases or sentences you read in the text, but that's not enough. You also need to use your background knowledge of the topic, and then you can make an inference, right? Ví dụ, you making inference là đưa ra một cái suy đoán. So it is a critical thinking skill, and there are some question, some reading question, ask you about making inference. And in order to answer, you need to read somewhere in the text. It means you need to find the evidence in the text. But that's not enough for you to make an answer. And you must use your background knowledge, what you already have in your brain. All right, the knowledge you already have in your brain. You combine with what you see in the text, what you read in the text, and then you can make some inference. So that's it. Or sometimes you need to read or to understand something, to listen to something by between the line. All right. In English, they say read between the lines. Đọc giữa các dòng. Giữa các dòng thì là không có chữ, right? Because the words are in the line. But here you need to read between the lines. It means you need to read and find out what is missing, what isn't written now, what isn't spoken now. But you need to understand. So they say read between the line or making inference, or the missing assumption, or the missing link, or the missing assumption. So when we learn some language skills, it's not just vocabulary. It's not only the structure, I mean grammatical structure to make a good sentence, but there's something more than that. If you want to do good reading, you must possess some other skills. For example, critical thinking skills. And if you want to be a leader, so it is even more important, right? Now, for example, during the COVID-19 pandemic, there were so many documents issued by the government, by the Ministry of Health, by the Ho Chi Minh City People's Committee, and sometimes they didn't speak out everything. And sometimes you need to read between the lines to understand what they are going to do next. All right, and that's the job. And if you are among the management of a company, you need to do it. Ví dụ như nếu chúng ta làm ở bộ phận quản lý công ty, thì trong quá trình dịch bệnh mà chúng ta đọc rất nhiều văn bản ban hành liên quan đến dịch bệnh từ chính phủ, từ Bộ Y tế, từ Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy nhiên có những điều người ta không nói ra, nhưng mà chúng ta phải đọc, read between the lines, và chúng ta hiểu được hàm ý của họ. Người ta ban hành văn bản này ra và người ta nói đến chừng đấy, nhưng chúng ta sẽ đoán ra được là tiếp theo nó sẽ là gì. That is the point. And so that is your job is to read between the lines. And if you will, the higher you step on the rank of the company, the more critical thinking skills you need. And of course, you need to read well. All right, your subordinates cannot do that for you. Okay, so that's the job.
of language skills, and there's some other skill that go together. Well, so let's go back to our course outline. So, and about the outcomes. Outcomes, it means the result when you finish the course. So, what benefits or what results will you get? So, you can make a guess from the context. You can listen for specific and main idea. Listen for specific ideas, information is quite different from listening to main idea. Right? You use different strategy, listening strategy. Nghe mà để lấy thông tin chi tiết thì cái kỹ thuật nghe, cái chiến lược nghe nó khác với nghe để lấy thông tin chính. It's quite different. And usually you have to guess the meaning based on the intonation, based on the word, the surrounding words in the context. All right. And you also need you are also able to recognize the syllables and word stress. We have a word stress and sentence stress. Chúng ta có hai loại stress là dấu nhấn. At the level of words, so we say word stress. At the level of sentence, we say sentence stress, right? And also we also have the intonation, right? Intonation, for example, are you a student? Are you a student? Ví dụ câu hỏi yes no thì intonation của nó sẽ hơi lên giọng ở cuối câu. And for the speaking, so you will be able to speak more confidently, and we do some problem solving through speaking, but we practice problem solving in the form of some answering some question. And doing public speaking, sometimes you have to give a talk in front of other people in the classroom. So that is sort of public speaking. And okay. And these are the topic, right? So there are 5 topics. For 2 weeks, we will deal with one topic, all right, for 2 classes. And the first topic we are dealing with today is, do you like your name? Right. And next. So you see that very familiar topic, job, all right, and culture, and happy ending. So it's about your life, and vacation or holiday, all right. So very familiar topic. So I think it should be easy for you. And this is assessment and evaluation. So your attendance will account for 10% of your score, your final score, final marks. And your activities, for example, doing assignment, doing homework, or interaction in the classroom, making presentation in the classroom, will account for another 15%. And we also have a midterm listening test, all right, but not speaking. The midterm test is focused only on listening with 3 times of question, and it accounts for another 15%. So altogether here, 40%. And the final test, the speaking test, it should be 60%. It's bigger. The bigger proportion of your marking comes from your final speaking test, and this is the way you do your speaking test. All right, I guess it wouldn't be a problem to you, okay? And the course book, but mostly you will receive the PPT file. All right. Okay, so that's it, right? And so today we go to Unit 1. Sorry, teacher, I have a question. Yes, sure. Go ahead. Yeah, it means we have 2 examination for
speaking and listening. Yeah, actually, one midterm examination, one midterm test, and one final test. And in the midterm test, so we only deal with listening, and in the final test, so the speaking. All right. Yes. So it means that speaking has a bigger weight, all right, because 60%. Right. Có nghĩa là speaking nó sẽ trọng lượng nó sẽ lớn hơn là listening. Okay? Because it's in the final test. Yeah, I have other question. The level for speaking in this school. Yeah, the level is sort of pre-intermediate. All right, you are supposed to show your language skill at a sort of pre-intermediate level. So somewhere between somewhere around B1. All right, Yeah. you know B1. So Yes. the basic level, the elementary level is A1, and then A2 a little bit higher than elementary level, and then you go to pre-intermediate, so that is B1, and intermediate, so that is B2, and upper intermediate, so that is C1, and advanced, that is C2. C2 it means the highest level. And so with the pre-intermediate, so if we convert to IELTS band score, so it should be somewhere between around 5. Okay, around 5 or 5.5. Yes. Yeah. Nếu mà quy đổi sang thang điểm IELTS thì nó trong khoảng between 5 and 5.5. Trong khoảng điểm 5 đến 5,5, 5.5 IELTS. Right. So, yeah. And sometimes there's something related to the topic you may encounter. You know, encounter, it means you may meet in IELTS, so I will show you. All right. Okay, so that's it. And now let's go to Unit 1. So what do you see on the screen now? Yes. Unit 1, right? Do you like Yes. your name? All right. Like your name. So do you like your name? Right. Yes, of course. Yes, of course. And why? All right. Who can tell me why? Who can tell me the reason why you like your name? Because You first. Because what? Can you continue? Go on, please. Because một Trúc Phương. Right. Dạ. Yeah. So can you give an answer? Dạ, em không hiểu lắm thầy ơi. Tiếng Anh của em sợ á, cho nên nãy giờ thầy nói tiếng Anh nhiều á, em nghe em không có hiểu nhiều nội dung. Okay, you will get accustomed to it. Chúng ta sẽ quen thôi, chúng ta nghe nhiều, bởi vì có rất nhiều những cái từ ngữ nó lặp đi lặp lại. And you will get accustomed to it. All right, don't worry much. Okay, so yeah. because Was Nguyễn Lê. Who just say something? Who can give an answer? it's me. Minh Thùy, yes. Yes. Right. Okay. I really like my name because it's a present my parents give me. Yeah. Okay, that's good. And someone raise your hand. Let's see who's raising hand. Mới Vũ Thị Lan Anh. Okay, what's your idea, please? Okay. I like my name because my parents give my name, and I found that my name is the name of the famous province. You know, Anh is the initial is LA, is Los Angeles, or you can call Long An.
And Yeah. so that is funny. And so, and I love my name so much. Thank you. Yeah. Okay. Thank you. That's good. So you love it because it's something attached to you, right? All right. And what's Mỹ Hạnh? All right. You want to say something? Yes. I like my name because Yes. my name is Mỹ Hạnh. This is the name my parents for me, and according to their explanation, Yeah. that's Mỹ mean perfect, and Hạnh the same with happy. So I think it's the name make me more lucky and success. So Okay. I very happy with my name. Oh, that's good. It's interesting. Mỹ Hạnh. So Hạnh it means virtue. Virtue. Hạnh, Virtue. Đức hạnh. And no, no, in English it means a virtue. And Mỹ it means beautiful or nice. So your name should be nice virtue. All right. my mother explain Hạnh like happy. Hạnh phúc. All right. But actually hạnh in it is a Sino-Vietnamese word. And it means a virtue. Phẩm chất, đức Yes. hạnh. And Mỹ, of course, it Okay. means nice or beautiful. So your name means a nice virtue. A lady with nice virtue. All right. Người phụ nữ với lại đức hạnh, something like it. Very nice. All right. Very good virtue. Yeah. Okay. And Thank Bích you. Loan, it seems that you want to say something. Miss Bích Loan, yes. Yes. Yeah. I like my name Loan because I shout because you shout my name Loan is English. It mean in the painting. My Loan me case give me money Yeah. Okay. and Loan it mean if you if you cancel and it will long LON long Vietnamese the same like can Yeah. Uh, I think like my name. Yeah. All right. Yeah. Okay. Thank you. So it's a long explanation and a little bit complicated. One idea. Yeah. My name very no many no people in the world maybe my name. There are many people who bear the same names, right? Yeah. Okay. Why? Because it's to me it sounds very much feminine. Do you know feminine? Yeah. Female or feminine? To me, the name Luang sounds. Yes. It sounds feminine. Nghe có vẻ nữ tính, right? I don't know how much feminine you are, but your name sounds feminine to me, right? But you are kidding. Call me LON. The same Ken Pop. Ken, all right. Yeah. Oh, well, this isn't a very good name, right? Loan, as you can. So Yeah. maybe some foreigner they cannot pronounce loan, they say loan, right? Yeah. Okay, thank you. So thank you for your sharing. Yes. Thank you. All right, thank you. And also, let's see anyone else.
Xuân Diệu, all right. Yeah, yeah. Do you have something to share, Ms. Xuân Diệu? Yes, Please. Yeah. yes, yeah. Hi, teacher. My name is Xuân Diệu. This is the special name because it's the same as the name of the writer. You know, Yeah, the Xuân Diệu. poet, Yes, a famous yes, poet. All right. yes. Yes. And do I you know have this when my any verse or poem lines by Xuân Diệu? yes, I know. Which But of but his when you ask me, verse I just is your favorite? Can you read a few verse by Xuân Diệu? I know that, but when you just ask me, so I forgot. Maybe I'm not. Oh, yeah. Làm sao định nghĩa được tình yêu? Okay, That's that's why good. I All forgot right. about the love. Yeah, Yeah. Có khó gì đâu một buổi chiều. yeah, Yeah, that's good. Great. All right. That's great. All right. yes, Okay. yeah. I want to share. I have Anh không muốn là biển this xanh. name Right. because So, when my father is still your when father he's is a student, soldier. he, good. Yeah. So are you hear me? Yes. Yes. All right. It's clear to Yes. me. So I share when my father was student, he good at in math and very best in literary. So Literature he or give me history. He is not good at literature. literature. Right. Literature. Yeah, literature. Yeah, and he give me this name, and he hope I will good at in literature. Huh? Yes. Yeah. Okay, I see. All right. To compensate for him. Bù lại. Compensate. Okay, that's good point. Yes, yes, you can say. Okay. Okay, thank you, Ms. Xuân Diệu. By the way, Thank you. what's your job? What do you do, Ms. Xuân Diệu? I'm a human resource in the MNC company. In what company? Yeah, In what company? What's the name of the mass company? Mass, MIRSS. Mike. What does the Mass, company specialize in? the broker insurance. The insurance broker is an Insurance American broker. company. Oh, you are in Yes, you work in insurance. Ah. yes, insurance broker. So are you a human resource officer, right? So Yes, your job is to recruit insurance agents and brokers, right? yes, Are exactly. you a recruitment officer? Recruitment officer, cán bộ tuyển dụng. Yes. Yes, because Yeah. in our company only one human resource, so I do everything. Wow. Wow. So you do everything Yes, related to human resource. Oh, that's good. yes, It's a demanding job and a challenging job. You know, demanding job, yes, demanding. I know. a demanding job and challenging job. Yes, Challenge. All right. And challenge and yeah, challenging is pressure, a lot of very pressure. pressure. You work under a lot of pressure. Yes, Okay, that's very good. All right. Human resource is a big area. All right. Require those who work in that field a lot of skills, right? Okay, yes. that's interesting to hear about your story and your sharing. Okay, so Thank you. let's move on to let's see. So, okay, let's move on to the next part. So here, listening quiz. So first we do a quiz related to name. All right. Okay, are you ready? Right. People's name.
Hello everyone, this is Andrew at Crown Academy of English. This is a listening quiz all about people's names. Excuse me, do you hear the man speaking? Yes? Yes. I want to check. Do you hear the sound from the video? Yes or no? Yes. That's good. All right. So I need to check. Otherwise, I will play the whole video and nobody can hear anything sometime, right? So, okay. Let's see. All right. Now, from the start. Everyone, this is Andrew at Crown Academy of English. This is a listening quiz all about people's names. So I would like you to write down the 20 names that you hear. I will say each name one time only, and then I will spell it. And I am speaking at normal native English speed. I will give you the correct answer after each question. Okay, because you have the answer after each question. So when you finish listening to the saying and also the spelling, so please type your answer in the chat box and we will check. All right. After every 5 question, we will check how many correct answer you can make. Okay, is that clear to you? Okay, are you ready? Question 1. Mr. Brown. B-R-O-W-N. So you can type your answer in the chat box. Number 2. Question 2. Mrs. Moore. M-O-O-R-E. Okay, easy, right? Question 3. Mr. Taylor. T-A-Y-L-O-R. Question 4. Miss Anderson. A-N-D-E-R-S-O-N. No, number 5. Question 5. Mr. Thomas. T-H-O-M-A-S. Now when we get to question number 10, and we will have a look to see how many correct answer you can give. Okay. And number 6. Question 6. Mr. Miller. M-I-L-L-E-R. Number 7. Question 7. Jane Lewis. L-E-W-I-S.
And number 8. Question 8. Miss Wright. WRIGHT. And S. Number 9. Question 9. Mr. Mitchell. MITCHELL. And, number 10. Question 10. Mark Campbell. CAMPBELL. Ghê thiệt chứ. Yeah. So, how many correct answer do you have? Okay, so how many correct answer do you have? Ô Biên ơi, con vô đây. Campbell. So, Ms. Thúy Hằng, how many correct answer? Who has a 10 correct answer? Mà mẹ bị Anyone? rớt ngoài. Anyone has 10 correct answer? Yes or no? Yes? Con học với cô là 7 giờ rưỡi. Cô nói hả? 7 giờ 30 vô học giùm mẹ đi. Gì hả? Tắt mic. Chị ơi, tắt mic đi chị ơi. And who has a 9 correct answer? 9 or 8 correct answer? Oh, 8 correct answer and 7 correct answer is good. All right. And 7 and 8 is good. Okay, that's good. All right, that's good. And other people, 8 correct. 5 is okay, not bad. All right. All right. 7 and 8, that's good. All right. So spelling the name is important. And you know, in IELTS test, I mean IELTS examination, for the listening task, there are usually some question which ask you to write the name, maybe the name of some people, or the name of a street, or the name of a place. All right, and because it's important, right? So anyway, we try to listen to the spelling and to be quick and listen and to write out. When you listen, you have to do two things: write out at the same time and try to retain the sound in your mind, right? Because when they spell, try to retain the sound in your mind. Tức là khi chúng ta nghe cái phần spelling, phần đánh vần, thì chúng ta làm một lúc hai việc. Việc thứ nhất là chúng ta vừa nghe và chúng ta vừa viết ra. Nhưng đôi khi nếu chúng ta viết không kịp thì đồng thời chúng ta cần phải làm một nhiệm vụ song song là gì? Phải retain, phải lưu giữ lại những cái âm của những cái spelling đấy, của những cái letter đấy. Và trong trường hợp những chỗ chúng ta chưa kịp viết ra thì chúng ta mới nhớ lại là chúng ta vừa nghe cái âm gì thuộc về chữ cái nào. So which letter, which sounds for which letter. And so you need to combine the two jobs at the same time. Take note and retain the sounds of the letter in your mind.
Okay, so let's continue with the last 10 question. Okay. Right. And we did it in the same way, right? 10. Now from 11 to 20. Oh, nice. So good. All right. Mark Campbell. Campbell. So bad. What's this was wrong? Question It's 10. too much sensitive. Mark Campbell. Campbell. 11. Question 11. Dave Reed. REED. And 12. Question 12. Dr. Murphy. Murphy. Question 13. Miss Watson. Watson. 14. Question 14. Mr. Henderson. Henderson. 15. Question 15. Miss Hughes. Hughes. Question 16. Mr. Hayes. Hayes. And 17. Question 17. Claire Simmons. Simmons. 18. Question 18. Mr. Doherty. Docherty. 19.
Question 19. Miss Cunningham. Cunningham. Ooh. Number 20. Mr. Sutherland. Sutherland. So Okay, so how many correct answer altogether did you have? Altogether, who has 15 correct answer? 15 or 16? Maybe 20 may be a bit difficult for you, right? Well, maybe 15 or 16 or 14 or 13. Okay, now let's see. Right. 15, good. All right, 13, that's good. And who else? Someone else. Cunningham, right. Sutherland. So is 13 is good. All right, 13 is good. 15 is very good. 10 is good enough, right? 10 is good enough, right? Because it's not easy, right? Right. Okay, now there is some point here. You see, Mr. with the title, like Mr. Miss, Mrs. Doctor or Professor, so on. And they go with surname or first name. Trong tiếng Anh, những cái title, những cái tước hiệu này thì đi với surname or first name. Mr., Missy, Ms., Doctor, for example. So surname or first name. So in English, this title will go with surname or last name, not first name. Surname or last name. For example, Barack Obama. So we say Mr. Obama, all right? We don't say Mr. Barack. We say Mr. Obama. So with his surname. In Vietnamese, we have Trần Văn Phương, so we say Mr. Trần, not Mr. Phương, right? In Vietnam, we usually say Mr. Phương, ông Phương, nhưng trong tiếng Anh thì người ta sẽ gọi là ông Trần, chứ không phải là ông Phương, vì ông đấy là được xem là một cái title, một cái chức hiệu, hoặc là doctor. Ví dụ như bác sĩ Nguyễn Lăng Hiếu, nhưng người ta sẽ gọi là, người nước ngoài sẽ gọi ông ấy là Doctor Nguyễn, not Doctor Hiếu. Doctor không đi với first name, không đi với tên mà đi với họ. So Doctor Nguyễn, alright. For example, we say Vũ Thị Lan Anh, we say Mrs. Vũ, alright, not Mrs. Lan Anh, but we say Mrs. Vũ. I am not sure, I guess. You are married, so I say Mrs. Vũ. Okay, is that right, Miss Lan Anh? Yes. Yes, alright. Miss. Okay. I love the Miss. Yeah, alright. Miss always young. Yeah. And the Miss always beautiful, right? Yeah. And
For example, Mr. Huỳnh Trúc. Let's see. Huỳnh Trúc Phương. So we say Mr. Huỳnh, not Mr. Phương. All right. In English, we say Mr. Huỳnh. So we call her Mr. Huỳnh. Well, when I'm not sure whether you are married or not married, so I say Mers. I'm not married yet. Yeah, so I say Mers or Miss or Mers, all right? Or Miss Huỳnh, not married, so Miss Huỳnh, all right? So when I'm not sure, so I can call you Mers Huỳnh. Mers can be for married lady or unmarried lady, both are right. Khi chúng ta không, bởi vì trước đây tiếng Anh là cái Mers này là không có. Nên ngày xưa người ta muốn gọi được thì người ta buộc phải hỏi thêm một câu là Are you married? Right. Mà sau này thì bởi vì thường giao tiếp xã hội thì người ta để làm những cái việc gì đấy, chứ không phải là chỉ để small talk để tăng gẫu. Và tự nhiên có thêm xuất hiện một câu hỏi mà nó không cần thiết là Are you married? Thậm chí nhiều người cảm thấy câu đấy nó có thể hơi là private, nó hơi mang tính riêng tư, là người ta không muốn trả lời. Nên là trong tiếng Anh nó mới sinh ra thêm một cái title là Mers, thay vì là nó bao trùm lên cả Miss và Missy. Right. Và trong giao tiếp xã hội, đặc biệt trong môi trường kinh doanh thì chúng ta cứ gọi là Mers, có nghĩa là Miss cũng đúng mà Missy cũng đúng. Right. Mỹ. Mơ với sao thầy? Mers, M-S. Right. M-S. Do you see in the chalkboard? Yes. Mers. Right. Con thì nó nói lung tung nè, gọi cho mẹ đi. Do you see the chalkboard? Chúng ta có nhìn thấy cái chalkboard không? Meeting chalkboard. Yeah. Yeah. So Mers in the chalkboard. Yeah. You see it? Yeah. M-S. And it means Miss is okay and Missy is okay. Right. And they don't mind it. Right. Mà thực ra là còn hai lý do. Thứ nhất là lý do là because women enter the social life and enter business life. More and more women enter business life. And secondly, more and more people, more and more women, we say cohabitate, live under cohabitation. It means they live with another man, but they don't get married. And they don't get married, so how would you call her? They go with a man, but they are not married. They are not a married couple. They are a couple, but not a married couple. Actually, they are a couple, but they are not married couple. And because in law, or under the law, so they are not married. And they are not married, so you cannot call her Missy. So it's troublesome. When you ask, are you married? So how can they answer? Just imagine that you go out with a man and you live with a man. You go everywhere with the man. And one day someone asks you, are you married? Oh, it's a terrible question. It should be a terrible question. So they have to think of a new title for that situation. And they say, Mers. All right. And when you see a lady going out or going somewhere with a man, never ask them the question, are you married? Because 50% of them are not married. They are living in cohabitation. Cohabitation. Oh. So that is cohabitation. It comes from the French. Habiter. Habiter is in French. It means live. In English. And co, it's like a co-worker, all right? Co-worker, all right? Co giống như co-worker, người cùng làm với mình gọi là đồng nghiệp. All right, co-worker. And cohabitation. Thì thực ra cái từ cohabitation này nó được thành lập nó hơi đặc biệt, là động từ tiếng Pháp habiter.
Ví dụ tiếng Pháp j'habite à Paris. J'habite à Paris, tôi sống ở Paris, tức là I live in Paris. Right. Ai biết tiếng Pháp tí thì cái câu mà j'habite à Paris thì nó thành lập từ cái tiền tố câu là tiếng Anh, nhưng mà cái gốc từ là tiếng Pháp. Và habitation tức là tiếng Pháp là danh từ, thì trong tiếng Anh chúng ta đọc là gì? Habitation. Và sau này chúng ta có cái danh từ habitat, tức là cái địa bàn sinh sống, gọi là habitat. Chúng ta gọi là cái cái vùng mà sinh sống, gọi là habitat. Thì từ habiter, mà những cái gì mà mượn từ tiếng Pháp là có nghĩa là nó trang trọng, nó formal, giống như tiếng Việt trong lĩnh vực kinh doanh mà chúng ta nếu như có thể nói rằng nếu như không có từ Hán Việt thì người Việt sẽ không biết kinh doanh, bởi vì người ta không có ngôn ngữ để diễn tả. And there's no way to do business without language. Và người Việt bắt đầu biết kinh doanh là kể từ thời điểm mà những người trí thức ngày xưa của người Việt, các cái thế hệ trí thức cũ bắt đầu đưa từ Hán Việt vào trong cái từ nôm, từ Hán nôm vào, bắt đầu là từ Hán nôm. Và thuận lợi nhất là sau khi tiếng Việt hình thành với ông Alexandrov vào thì nó vẫn không đủ từ này. Sau này người ta có rất nhiều những cái bậc trí thức cuối trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, người ta mới bổ sung vốn từ vựng vào. And then so it should be it is a good facilitator of the Vietnamese people doing business. Nên chúng ta thấy ví dụ như ở miền Nam trước năm 75 là những nhà kinh doanh hàng đầu là they are Chinese Vietnamese, là người Việt gốc Hoa, more than Vietnamese, right? And later on, the Vietnamese people learn from the Chinese people, first from the language. Và như vậy từ Hán Việt nó là những cái từ gì mà xúc tích nhất là phải diễn tả bằng Hán Việt, chứ thuần Việt không được. Ví dụ phụ nữ và đàn bà là từ thuần Việt, phụ nữ là Hán Việt, nhưng mà chúng ta không thể nào mà đổi lại cái tên tờ báo là báo đàn bà Việt Nam. Nobody can accept it, right? Nó phải là phụ nữ Việt Nam chứ từ báo không thể là báo đàn bà Việt Nam. Hay không ai có thể gọi cái tên của cái ngày kỷ niệm một cái celebration day là ngày đàn bà Việt Nam. No way, it would be terrible. Vì sao mà những trong một trường hợp đấy người ta buộc phải dùng từ Hán Việt? Bởi vì nó trang trọng, nó quý tộc hơn, và nó xúc tích hơn, nó cô đọng hơn, nó diễn tả được nhiều hơn. Từ phụ nữ nó diễn tả được nhiều hơn so với từ đàn bà. That is the point. So that is the point. Alright. So đây là chưa kể những cái nghĩa derogative của đàn bà. Ông đấy tính đàn bà chẳng hạn. Thực ra đàn bà thì không có gì xấu, nhưng bộ ông đấy tính đàn bà là theo nghĩa rất là negative. So that is the point. And so here, that is for the title. Và như vậy để hiểu được vì sao có cái title MERS đấy, mà để giải thích về ngôn ngữ xã hội học là nó là cả một câu chuyện dài. Alright. Và có lẽ lý do chính là cái chỗ cohabitation, tức là ở nước ngoài là tới 50% người ta sống mà không có hôn thú, người ta vẫn sống với nhau như thế. Rồi hai người mang cả con cái về sống chung như vậy, rồi đến lúc nào đấy họ cảm thấy không hợp thì họ lại say goodbye. Và nó thuận lợi ở chỗ là nếu không có hôn thú thì không phải lằng nhằng cái chuyện ra tòa để chia tài sản, nó phức tạp. Đến thì cái sống chung như thế, rồi đến hồi chia tay thì cái chỗ đấy của ai thì người đấy tiếp tục ở đấy, còn chỗ người nào mà không có sự cái đấy thì người đấy lại lên đường, right? It's easy. And so that's why. Và dần dần là nó lan đến giới trẻ. Còn ở Việt Nam chúng ta gọi là gì? Sống thử. Thực ra là người ta dịch cái từ nó rất là bại, right? Nó chẳng thử chẳng thiết gì cả, chẳng qua đấy là một cái xu hướng, người ta một cái option, người ta chọn như thế thì người ta cứ như thế. Nên người Việt của mình do người ta có ác cảm với những cái từ như thế, tại vì nó không nằm trong trải nghiệm của mình, nó is the experience. Và người Việt không được đào tạo để to have a new lens, và không được quá trình học hành không học về critical thinking, về tư duy phản biện, một cái rất là quan trọng trong quá trình học hành ở nhà trường của chúng ta, gần như không được đào tạo về critical thinking. Đây là những cái gì mà experience mà của thế hệ trước mà nó pass on theo cái dạng implicit. Thì là mình cứ thế, mình là nhìn theo cái hệ quy chiếu cũ mà mình không bao giờ tự xây dựng được một cái góc nhìn riêng của mình, một cái lens của mình, right? To form a new lens. Lens là một cái lăng kính. Em đang làm từ việc bên 180 mấy đội á, đến em nó mới vừa xong hết rồi đó, cầm. That is the point, right?
So now, but anyway, let's go back to our point. Chúng ta sẽ quay trở lại bài. Thì như vậy là chúng ta sẽ gặp cái từ mới là cohabitation, từ gốc tiếng Pháp có nghĩa là sống chung mà không có hôn thú. Và nếu như mà chúng ta lỡ đi làm việc mà gặp một ông đi với một bà thì chúng ta đừng bao giờ hỏi họ là are you married. Tôi cách đây mấy mươi năm tôi có một lần tôi hỏi, nhưng không phải trong môi trường làm việc mà ở trên tàu. Tôi đi tàu trong một chuyến tàu từ ra Hà Nội, từ Hà Nội về gì đấy, thấy cặp trai gái ở chung phòng mà lúc đấy nó còn trống 4 giường mà con thường 1 giường, nên là nói chuyện với nhau đang vui vẻ, có bỗng dưng tôi hỏi cái người phụ nữ, cô gái cũng còn khá trẻ, tôi hỏi là are you married? Cái là ông bảo no. Cái xong rồi thì đúng là không có cái dạy nào giống cái dạy nào, tôi lại quất tiếp câu hỏi này, when are you going to get married? Nó trợn mắt lên nó nhìn tôi, xong rồi nó có vẻ nó bực mình như ask him hỏi cậu kia kìa. Tức là những cái câu hỏi rất là ngu ngốc của mình, cho nên là đôi khi mình nói được tiếng Anh nhưng mà nói được là một chuyện, nhưng mà dùng cho nó đúng được là một chuyện khác. Thì trong quá trình làm việc của tôi cũng bị một vài lần như thế, là tôi nhớ muôn đời. Một lần làm việc với một cái vị thăm tán của đại sứ quán Bỉ, thì lại hơi tóc mách về cái chuyện công việc của họ, rồi một cái câu hỏi thì có lẽ hơi dính dáng đến thu nhập hay sao. Đang nói chuyện vui, rồi là sau đấy là bầu không khí trên xe nó trở nên nó giống như là bị đông đá, là không ai nói với ai tiếng gì cả, bởi vì it's not the rule, alright. We violate the communist conversation rules. Cái đấy gọi là chúng ta đã vi phạm cái quy tắc của đối thoại. And it's culture. Okay, so now let's go back to our lesson. All right, this part. Let's see, continue with this. So be careful in using the language. And it's good if you can hear, you could do 10 correct answer. It's good enough. It's not bad. And now let's move on to this one. Okay, so here, this is the topic of meeting new people. All right, and meeting new people, it means the greeting etiquette, nghi thức chào hỏi. All right, and here these are the action. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. There are 14 options here. And imagine you're meeting someone of your age for the first time. Check the things you usually do, or write an X or a cross next to the things you never do. Tưởng tượng là chúng ta gặp một ai đấy ngang độ tuổi mình trong lần đầu tiên, thì chúng ta làm những việc gì trong số những cái phương án ở đây, và không làm việc gì trong những phương án ở đây. Alright. So these are the ways you can answer. I guess it means I think. Cái từ guess này là đoán, nhưng mà thường người ta dùng I guess là đồng nghĩa với I think. Right. It depends là còn tùy, tức là tùy thuộc vào tình huống, thì người ta chỉ nói là it depends. Thường là đầy đủ của nó là it depends on cái gì đây, on the situation. Nhưng mà ngôn ngữ nói thì người ta chỉ dùng như thế, it depends, tức là còn tùy. I sometimes shake hands, and sometimes I smile and say hi. Here, I guess I usually shake hands. What about you? Now, think about 1 minute, please. Right. Thầy ơi, cho Yes. em hỏi, hình như cái tài liệu này tụi em không có thầy. I post it in the material. Chúng ta vào cái mục general thì trong đấy có cái phần gọi là material. Right, learning material thì tôi post cái file đấy, có 2 file tôi post ở trong đấy. Nhưng mà hôm nay tại vì là hôm qua lại ra post hôm qua, nhưng mà hôm qua có mấy việc lại quên, nên đến gần trưa nay mới post lên, thì có thể lớp chưa phát hiện ra, chưa nhìn thấy. Right. Dạ thấy rồi thầy ơi. Tại trước đó. Tức là trong có một material, tức là tài liệu học. Chúng ta vào general file. Rồi xong rồi chúng ta sẽ thấy một cái folder là material. Thì chúng ta vào đấy là chúng ta sẽ thấy có 2 cái file PPT, và tất cả tài liệu học sẽ được post ở trong đấy, ở một chỗ để cho chúng ta dễ tìm thấy. Ok.
Yes. Thank Dạ. you thầy. Hình như là có bạn trong lớp cũng đã nhìn thấy rồi, một số bạn chưa nhìn thấy. Cũng Rồi do tôi lỗi của tôi I post it file. a little bit late, right? 2 files, right? Yes. Yeah. Listening. You need one. We have a 5 units altogether. Okay, so now you can have a look here. Do you know bow? Who? In the country, people from which country usually bow when they say hello? You know bow? Cúi người chào. People from what country? Japanese. Japan. The Japanese people. And hug? Hug? Do you know hug? Hug? Hug tức là chào nhau bằng cách là ôm nhau. Rồi. Teacher, Yes. I have the bow mean without body or without head. It depends, but usually they bend their head and the upper part of their body. Thường là người ta sẽ bend tức là cong người, cúi cái đầu và cái phần trên của mình, tức là phần từ lưng trở lên hơi cúi xuống một tí. Is the point. Alright. So not only the head, but also the upper part of your body. I think Vietnamese some few people can bow whenever they meet down or like teacher. Yeah, some superior. Okay, that's right. When they meet some superior, tức là người ở vai trên mình, người ta gọi chung là superior. Có thể người lớn tuổi hơn, có thể người ở cái vị trí xã hội cao hơn, chúng ta gọi chung là superior. Okay, you know superior. So okay, you are right. Some Vietnamese people bow when they greet some superior. Superior. Người lớn hơn hoặc là vai trên, chúng ta gọi là vai trên, là vai vế trên mình, và trái nghĩa là subordinate, là người cấp dưới. Subordinate. Trong công ty những người cấp dưới mình cũng gọi là subordinate. Thầy ơi, cái text box mà thầy ghi mấy từ vựng không thấy thầy ơi. Oh, why not? Really? Everybody? I don't know the reason. Maybe for what device are you using? Are you using a computer or a iPod or iPad? Yes. Everybody, can you see my chalkboard? Yes. 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 All right. I think that many people still can see. Okay. In Vietnam, people nod their head, not really bow their head. All right. Not. All right. You nod the head, so usually you are the superior. But if you are the subordinate, you need to bow the head, not nod the head. Nod tức là chỉ gật đầu là thường chứng tỏ là tôi vai trên thì tôi mới gật đầu. Right? But if you are the subordinate, so you shouldn't nod your head. You can bow your head, and I think that in a somewhat part of your upper body. All right. So, right. Okay. So think about it and choose the things you do and choose the thing you don't do. And if you can make some explanation somewhere. Okay. One more minute, and I need someone to volunteer. All right.
Now, who volunteer to say something? Can you read my screen well? Yes. Lớp có đọc được những cái dòng chữ ở trên màn hình được không ạ? Anyone who volunteer to give your idea, your opinion? Hello, teacher. Oh, yes. I'm volunteer. Yeah. Okay, yes, please. That's great. What will we do, teacher? So, what's your idea? It was a legend, right? Yes. Yes. Yes, it's good. What we do? So, what do you do when you meet someone of your age for the first time? The first time when I meet someone, I say hello. Yeah. I smile and say hello. Sometimes I will ask them to take a seat. If I sitting, I will stand up. Yeah, sometimes. Good. All right. Of your age, and you stand up. Yeah. You stand up to have a talk, to start a conversation with the partner, right? I will stand up when I start to talk with them. Yeah. Yeah. And I will ask them to have a seat with me. And you will ask them what? When I ask them, I will say hello. How are you? Yeah. What's your name? Yeah. Okay, How that's has it? good. So you want to be, you want to show your politeness to them, right? Yes. Yeah. I will show my polite. Yeah. Okay, that's good. Okay. And do you hug them? Do you ever hug anyone you meet for the first time? Right. Hug. Hug. Yes, Hug sometimes. Hug. là chào mà bằng một cái ôm, gọi là hug. Right. Yeah. Sometimes only. Yes, Sometimes, not. right? Who do you hug and who don't you hug? Right? You only hug a handsome man, and Sometimes. if not handsome, you don't hug. No. Right? Sometimes if I meet somebody who come from foreigner. Yeah, the foreigner always ask to give hand. Yes, I can. But Vietnamese usually don't do that. Yeah. Okay. Right. Yeah. Even a woman. Maybe some Yeah. Vietnamese people they Even a don't woman and hug man. in a polite way, right? Yeah. Yeah. Foreigner, if they hug in a polite way. All right. A Yes. polite hug. And sometimes they give a kiss on the cheek. Yeah. Yeah. That's right. All right. A kiss on Yeah. the cheek. All right. Yeah. But do you usually shake hand with the people you meet for the first time? Yes. Sometimes I will shake hand if I meet somebody, for example, my manager or my boss. And who gives out the hand first? My boss or my manager give hand first. And the man is the man. And the man, yes. But if your boss or your manager, so usually it's not the first time, right? First time, it means a stranger. Yeah, I will give. Yeah. Yeah. So, well, okay, thank you, Ms. Tran. You seem to be very familiar with the situation in interaction with different people from different places. So what's your job, Ms. Tran? I was a human resource. Yeah. Oh, also human resource. Oh.
Yeah. In what company, may I ask? You know Tân Hiệp Phát? Tân Hiệp Phát. Yes, Dr. Thanh. Dr. Tan. Okay, I should know. All right. Yeah. Yeah. All right. It's a big company, right? Yes, the Vietnamese big company. Yeah, it's a big company. Okay, that's good. So thank you, Ms. Chen. And well, the normal rules is that if you meet a stranger, a woman usually a man can only shake hand if the woman gives out her hand first, but the man shouldn't give out his hand first, right? Because he may create a confusing situation. Some ladies don't want to shake hand, and if you give out your hand first, so you can make her embarrassed. You get it? Yes, I know. Yeah. I Cái know nguyên tắc giao many tiếp ở người nước ngoài là nếu như gặp ai lần đầu thì đàn ông không nên đưa tay ra bắt trước, nhưng mà nếu phụ nữ đưa tay ra bắt thì mình bắt tay, còn nếu họ không đưa tay ra thì thôi. Right? This is important. So that's the rule, right? That's the rule, yeah. Yeah. Okay. Thank you, Ms. Chen. Any other? Anyone else? Someone else? Okay. I see someone raise hand. Let me see. Bảo Trân. Okay. Please, Ms. Bảo Trân. Yeah, hello teacher. Yeah. Yeah, for the if I meet a new people in the first time, I will say hello, and if that person is the business partner, so I will give my hand and shake my hand, shake hands. Shake hand. Yes. After that, I will ask them. I will ask them something to drink like coffee or water. Yeah. Offer a drink. You will offer that person a drink. I offer the drink. Yeah. Yes. That's good. Coffee or beer? No, just coffee or water. Yeah, coffee or tea or just pure water, right? Okay. Yeah. That's good point. And Beer, what's your beer job, will, Ms. Bảo Trân? yeah, I'm accountant. Accountant. Also, do you meet a lot of new people? Yeah. Some just a few people, not a lot. Yeah, because you mostly deal with the numbers and documents, right? Yeah, Right? that's true. That's true. Yeah. Yeah. Okay, thank you, But Ms. Bảo. Yeah. Yeah. But just the number not boring. Yeah, because you are good at dealing with numbers, so the numbers not boring, right? So you should be a number expert. You know, expert. Yeah, Yeah, yes, chuyên gia. understand. So you can be an expert on number, right? Or expert on many things, right? No. Yeah. Expert on number, all right. Chuyên gia về các con số, right? But you should not manipulate number. No, never like with the number. That's But dangerous. do you know manipulate? Manipulate. Not really understood, but just get. Yeah, good. So you make a good guess. Manipulate là thao tác, mà thao tác theo nghĩa là nghĩa không tích cực, right? Yeah. So they manipulate. Động từ manipulate thì thường là dùng với nghĩa không tích cực, gọi là thao tác các con số. Alright. Just like play number. Well, that's something like it. All right. Yeah. Okay, thank you, Ms. Bảo Trân and Ms. Minh Thuy. So you see, it seems that you have something to share. Minh Thảo, please. Hello, teacher. Yeah. Hello. As the first meet, I with someone at the same age. It depends on the situation. I sometimes I shake hands or smile and say hi, but sometimes I do both. Both say hi and yeah. Yeah.
If I sitting, I will stand up and offer the person a seat. Yeah, good. Maybe I will offer them something to drink. Oh, great. And at the end of the meeting, I will exchange the business cards. Yeah, why not at the beginning of the conversation? It seems that the people usually exchange name cards at the beginning of the conversation rather than at the end of the conversation, right? Yes, Yeah. maybe like that. But in the many times, I change it at the end when we nearly end the meet. Yeah. And by the way, Ms. Minh Thảo, what did you do? I'm a lawyer. A lawyer, Yes. right? You work with legal Yes. matter, right? Yes. Oh, so do you have your own office? No, I work for my partner. For your I don't partner? want to open. I don't want to open an own office because it's very difficult for me. Yeah. It's Many expensive to things, run many things an to office. think. Is expensive, you mean? Not really expensive, but many things I have to think about that. Yeah. Have to think about many things to run it. Yeah, you mean more responsibilities, right? I just want to discuss about my job, the legal thing. So you work freelance? You mean you work freelance? Yeah. Yeah. You are a freelancer, right? Yeah. You know freelance, làm tự do, right? Is that I'm right? sorry, but what did you say? Do you work freelance? Are you a freelancer? It means that you work for different company, for different clients, for different partners, but you don't work for a specific company. Có nghĩa là làm tự do. Ở đây làm tự do không nghĩa làm nghề tự do theo kiểu tiếng Việt làm phổ thông, mà là làm tự do tức là không làm cho một công ty cụ thể mà mình làm cho nhiều công ty khác nhau, nhiều partner khác nhau. I work with my partner, not really freelance. So you cooperate with someone, right? Yes, and it depends on what case we do. Example, some case I do it myself, so it's nearly freelance. But some case I will work co-worker with my friends. My So partner. you work in partnership with your friends, right? Yeah. Yes. In that case, you can say I work in partnership, tức là trong sự phối hợp cộng tác with my friends. Okay? Yeah. Yes, teacher. Yeah. Okay. So thank you, Ms. Minh Thảo. It's interesting. Yes. And Ms. Bích Loan, so do you have something to say? Yes. Yeah, please. Yeah. I'm Loan. I'm working in the Japanese company. Yeah. What's your position in the company? What's your position? What are your responsibilities? Chief accountant. Chief accountant. Wow. Yes. Yeah. Okay. See. Yes. I usually meet the customer or supervisor when I working. I will stand up and go to them and pose. Bow. You bow. Yeah. Yeah. Pose, Right. And open my mind and say good morning, good afternoon. And what do you mean by open my mind? Right. Yeah. What did you say? What do you mean by opening my mind? Right. After nice to meet you. Nice to meet you and shake hands. Shake hands. Okay. Yes. Shake hands. And
exchange business card. Oh, good. Oh, good. Yeah. That's good. Normal style in Japanese company. Do you? I see. Do you work more with Vietnamese people, Vietnamese partner, or foreign partner, Japanese partners? No, my company supervisor. Oh, sorry, teacher. Please. Do you work with more with Vietnamese partner, or with Japanese or foreign partners? Almost Japanese. Mostly Japanese people. Oh. Yeah, Japanese people. Yes. Yeah. So Japanese people, they are very much. They are detail oriented and they are considerate, right? Yes. Detail oriented, tức là chú ý đến chi tiết, right? Yeah. Right. Yeah. Okay. No. My son is now in Japan, and he just finished university, and he's now working for a company in Japan. Wow. Yeah. Good job. Yeah. He's been now his 5th year in Japan, right? Oh, I don't know. Yeah, I don't know when he's coming back, right? He say he said that he still didn't return to Vietnam at the moment, right? The Japanese versus the very difficult and fair everyone. Fair and difficult, right? Hard to please, right? We say hard to please. Caught you, right? Yeah. But they are straightforward. I don't think Japanese are difficult and hard to please. Pleasure. I don't think so. Yeah, I think they're very polite. Yeah, and they're straightforward, right? Yeah, but they work with the rule. They work with the rule only. Yep. They are rule about it. Okay. Yeah, if and we satisfy on their rule, it's okay. Yeah. I think so. Yeah, I see. All right. Yeah. Anyway, easier to work with the Japanese than with the Chinese. All right. Okay, thank you, Ms. Bích Loan and Ms. Xuân Diệu. Do you want to say something? Yes. Yeah. I want to share my first meet, but it depends on where is the first meet. So what I will do, example, if my first meet at the conference or seminar, I will do the different in the meeting. Yeah. If I first meet the people in the conference, I will ask them about the main topics and how they feeling of the conference, and we have the same subject we can share together. Yeah. After we share together, I will ask the name and introduce my name after that. But if in the meeting, I will introduce myself first and nice to meet you, and ask them about their name. So that's I want to share. The first meet I will do different. It depends on where we meet the person in the first meet and who we meet. So we will shake hand or kiss a chest or hug. It depends on Yeah. And do you ever kiss your Vietnamese partner on the cheek or hug a Vietnamese partner? Not yet. Not yet. Okay. Okay, thank you, Ms. Xuân Diệu. All right, Ms. Mỹ Lợi, do you have anything to say? You want to share something, don't you? Hello, Ms. Mỹ Lợi. Hello, Ms. Mỹ Lợi. Yeah. Nice to meet you. Okay, so me too. Yeah. I often when I meeting new people, I say hello, how are you, and
I introduce myself. That's why because I often visiting with my colleagues in India, Thailand, Singapore, and France. Yeah. I want it. I want improve my skill in this. That help me confident when I meeting with my colleague. When you meet meeting and working with the partners, right? Do you mean so? No, I am a SR. I'm a SR. What do you mean team. SR? Yes. I am a compensation and benefits SM Pro company. Compensation and benefits. So you work in human resource, right? Yeah. Right? Is that right? Human Yes. resource, right? Yes. I am human resource. Oh, that's right. So many people working in human resource. Okay, that's good, right? So you need to talk to many people. Sometimes you need to persuade people. You know, persuade. Thuyết phục. Persuade. Yeah. Right? Yeah, you need to persuade people, right? I guess so. Right? Yeah. Persuade. Yeah. I hope when I come my class, my lecturer and all people help me improve my skills speak English. Yeah. All right. So just listen and speak, and one day, so you will speak. You will speak more fluently. All right, more confidently. Okay. Yeah. It takes time, but it takes time. Okay, that's good. Ms. Lợi, thank you. All right, thank you. Yeah. Okay, so let's go back to our lesson. And so here, there are something you can share, right? So, and do you ever look away from the person you meet for the first time? Should you look at them directly? Right. Well, my question: when you meet someone for the first time, should you look at the person directly, or should you look away from the person? Tức là chúng ta nhìn thẳng vào người giao tiếp, hay là chúng ta tránh cái nhìn đi, tức là nhìn đi nơi khác. Which way? When I conversation my colleagues, I use language body more. What you will what to do? We will using language body. You use more of your body language. Yeah. Body language, yeah. Yeah, body language. Not language body, but body language. Okay, good. All right. Sorry. Body language. All right. Body language. So it's opposite verbal language. Oh, body language is good. All right. It tell more than the verbal language. Thực ra body language nó diễn tả được nhiều hơn cả verbal language. Verbal tức là spoken and written. And body language, so no spoken and no written, but it can tell more, right? And we are going to do some exercise about body language. Okay, thank you. Now let's go next to this first impression. Excuse me, I have one question. Yes, sure, go ahead. Could you please to explain a little bit about the difference between the word, the term persuade and convince? Yeah, convince and persuade. Yes. Yeah. So well, convince is first. Convince is more formal. Thứ nhất là cái từ convince thì nó dùng formal hơn, nó trang trọng hơn persuade, right? And persuade, so usually through conversation, but convince, so maybe you use other element out of the conversation. Thường persuade thì thông qua ngôn ngữ là nhiều hơn, nhưng mà convince thì có thể có những yếu tố ngoài ngôn ngữ, tức là ngoài đối thoại.
ví dụ như một hình thức, một cái hành động gì đấy mà nó convince mình. Alright. So it is usually broader. Alright. So in conversation, usually we use persuade rather than convince. But convince it is more formal. All right. Okay, You get thank it? you. Yeah, thank you. Yeah, that is the way. So now let's go back to this. Your question is not easy. Yeah, sometime I cannot know whichever better to use. Yeah, but it's Yeah. the advanced level. Yeah. So if you know exactly when to use persuade and when to use convince, so for example, his action convinced me, right? So it should be a rather high level, right? Saying, but convince is more formal. In Okay. writing, if you convince, it's more formal. Persuade is neutral. Persuade thì thường nó chỉ ở cấp độ neutral, tức là trung tính, tức là không rất là informal mà cũng không quá formal. Thì trong ngôn ngữ chúng ta sẽ có cái range của nó từ informal, tức là theo dạng thông thường, thân mật, gần gũi, cho đến formal, tức là trang trọng trong những cái tình huống trang trọng như là business, nó là formal. Thì còn ở giữa đấy gọi là neutral, tức là nó trung tính, tức là dùng trong informal cũng được mà dùng cho formal cũng được, right? And usually in spoken language, so we use the words and the phrase between informal and neutral. But for written, so usually we use it between neutral and formal, especially in IELTS. So it is you need to know the difference, right? So that you can use the language more effectively. Okay, so here, look at this and try to guess the words, right? Okay. So can you read the screen well? Maybe you need a bigger. Can you read it now? Yes. Chúng ta có thể đọc được ở trên màn hình không ạ? Yes. Yeah, good. Not really. First impressions. Nó hơi mờ thầy ơi. I see. Well, maybe I need to use another version. All right. Maybe I change to this version. It's maybe better. I hope that is better. Right. So let's go to this version. Okay, better. Can you read it better? Yes? Yes, better. Okay, good. All right. First impression. Okay. Let's see. So number one, according to psychologists, you know psychologists? Psychologists là nhà tâm lý học. Psychologists. People form first impression based on how you, and then how you, and finally on what you say. What you say, it means your verbal language, right? But it's finally, right? So the first impression, they come from other elements. If you want to find the words for paragraph 1, you need to read paragraph 2 and paragraph 3 first. So maybe you cannot fill in all the gap, but try to make a guess for some
some gaps, all right? Because it's not easy to fill in on the blank. How you do how Depends on how you do do. Do, you be do. Thường động từ do thì phải có một tăng ngữ, ở đây không có tăng ngữ. How là thay cho một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ sau gì you, alright. How Như you vậy. are? What? How you are? No, not exactly how you are. No. How ở đây là có thể là tính từ hoặc là trạng từ, bổ nghĩa cho động từ. Có những động từ cần tính từ mà có những động từ cần trạng từ. Chủ yếu là cần trạng từ, nhưng một số động từ đặc biệt thì cần tính từ để bổ nghĩa. How you are today? How you are today? No, one word only. Alright. Yeah, one word. How you get things. How you look like? How you act? No. How you look? It could be how you look. Alright. Thường người ta ấn tượng đầu tiên thường đến từ gì? Từ cái diện mạo bên ngoài, tức là how you look. Anh trông như thế nào? Right. And how you can find the answer from paragraph 2 and paragraph 3. Right. Hai vị trí đầu tiên này chúng ta có thể lấy câu trả lời từ đoạn thứ 2 và đoạn thứ 3. Sẽ có những từ phù hợp. How you look and then how you look. Look ở đây không có look ở đây không có nghĩa là nhìn, mà look ở đây là trông có vẻ. Look đi với tính từ. Then Right. on how you Yeah. Okay, now listen and pick out the words, all right? Page 9. Lesson 2A. Meeting new people. Activity 2. Part B. Listen. Now listen and check your guesses. First impressions. According to psychologists, people form first impressions based on how you look, then on how you sound, and finally on what you say. The way you look makes up 55% of a first impression. This includes facial expressions, body language, and eye contact, as well as your clothes and general appearance. A friendly smile seems to be the most important part of this. The way you sound makes up 38% of a first impression and includes how fast or slowly you speak. People listen to your tone of voice and decide if you sound friendly or Thầy ơi, hết nghe rồi thầy ơi. Oh, really? Yes. Problem with Thầy ơi, mở lại từ đầu. Thầy nghe nó giật xong rồi đó. Nghe luôn. There's some problem. Okay. Couldn't share because of an error. Couldn't share system audio. System audio sharing was stopped because of an error. All right, so some error. Okay, so I need to do it again. Right. Thank you for informing me of that. Right. Okay. Page 9. Lesson 2A. Meeting new people. Can you hear now? Yes? Yeah. Yes. Okay, good. Right. Activity 2. Part B. Listen. Now listen and check your guesses. First impressions. According to psychologists, people form first impressions based on how you look,
then on how you sound, and finally on what you say. The way you look makes up 55% of a first impression. This includes facial expressions, body language, and eye contact, as well as your clothes and general appearance. A friendly smile seems to be the most important part of this. The way you sound makes up 38% of a first impression and includes how fast or slowly you speak. People listen to your tone of voice and decide if you sound friendly or unfriendly, interested or bored, and happy or sad. What we say, the actual words, counts for only 7% of the message. People form first impressions within 10 seconds of meeting you, and first impressions don't change easily. If someone gets the wrong impression of you, it can take a long time to change his or her mind. One problem is that in different parts of the world, the same behavior can give people a different impression. In some countries, if you look at the person directly, it shows you are friendly. In other countries, it can be rude, and it's more polite to look away from the person. Standing close to someone and touching the person's arm is normal in some places, but in others, it's better to keep your distance. The person may think you're being too friendly. Okay, all right. Is that clear? Can you hear the recording clearly? Yes. Yes. Yeah. Good. And now, so number one, people Look. form first impression based on let's say Look. based on how you look, Based on then how you look, on how then you on how you sound. 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 What does that mean Vietnamese? Sound là âm thanh, cái giọng Alright. nói. Âm Cái thanh ở giọng. đây là nghe có vẻ như thế nào? Tức là muốn nói là nghe cái giọng điệu, sắc điệu giọng nói như thế nào, là nghe như thế nào. How you look là trong hình dáng bên ngoài như thế nào, trong hình dong như thế nào, right? Và trong cách nói năng như thế nào. Chúng ta gọi how you sound ở đây có thể hiểu như là cách nói năng như thế nào, âm điệu giọng nói như thế nào. It's important, right? And finally on what you say, right? And the way you look makes up how many percent? 55%. Good, 55%. Wow, that is. So that's the reason why ladies use a lot of makeups, right? Right. And our first impression, this includes facial expression, body language, and eye contact. Contacts As well as your clothes and general appearance. Người ta chú ý ở đây người ta đọc nối rất là nhiều. Ví dụ như and eye contact, and eye contact, as well as your clothes and general appearance. General appearance. General đọc nối với appearance thành general appearance. General appearance. A friendly Smile. Good. Smile. No, not smile. 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 Tại vì có âm eo cuối này nó hơi có âm smile. Giống như oil, dầu, oil, right? Người ta chưa oil, not oil, but oil, right? Just smile. A friendly smile seems to be the most important part of this. The way you sound makes up. Yeah, the same makes up. 38%. Good, 38% of a first impression, and includes how fast or slowly you speak. You speak. How fast or slowly you speak. And people listen to your tone of voice, and decide if you sound. They decide if you sound friendly or unfriendly. All right, friendly or unfriendly, interested or More. or bored. All right, or bored, and happy or sad. Happy or sad. What we say, the actual words counts for only 70. 7.
7 or 70? 70. 7% of the message. Is it surprising? All right. What you say, what we say, counts for, it mean là chỉ giải thích cho, chỉ chiếm only 7% of the message. Oh, okay, so the words we say are not very important. People form first impressions within 10 seconds. 10 seconds of meeting you. Right, within 10 seconds of meeting you. Right, trong vòng 10 giây. Right. And first impression don't change easily. Well, so this is important for people who go to a job interview, right? Or who meet a partner for the first time. If someone gets the wrong impression of you, it can take a long time to change his or her mind. All right. Change one's mind. Thay đổi cái ý nghĩ. One problem is that in different parts of the world, the same behavior can give people a different impression. In some countries, if you look at the person directly, it shows you are friendly. In other countries, it can be rude, and it's more polite to look away. Look away from the person. Standing close to someone, touching the person's arm is normal in some places, but in others, it's better to keep a distance. The person may think you are being too friendly. Too friendly here, good or bad? Good or bad? No, not good. Too này là nghĩa là nghĩa negative. Right. Quá nghĩa. Ví dụ như she's a very beautiful thì là positive, là nghĩa tích cực. Mà she's too beautiful, cô ấy quá đẹp, nghĩa là to cause a problem, gây ra phiền toái. Right. So too ở đây là trong tiếng Anh là người ta dùng với cái nghĩa là nghĩa không mong đợi, không mong muốn, là hơi negative. Right. The water is too hot to drink. The water is too hot to drink. Okay? That's it. Now I want you to listen again one more time. All right. And say what you find impressive about the content of the talk and what you agree with the psychologist here, right? And Excuse me, teacher. Yeah. Can we have some small time for break? Yeah. You want a break? Okay. So 5 minutes break. Okay. Yes. Okay. Chúng ta có thể nghỉ 5 phút. All right. 5 minutes break.
Hello, teacher. Are you there? Yes, yes. Are you ready? Yes. Okay. Are you ready? So can we resume? Yeah. Yeah. Okay. So let's go back to the. I want you to listen again first. All right. I want you to listen again one more time. All right. Okay. Yes. Now listen again, everyone. Page 9. Lesson 2A. Meeting new people. Activity 2. Can you hear? Yes. Yes. Can you hear? Yes. Yeah. Yes. I want to check. I want to check whether you can hear the recording or not. Part B. Listen. Now listen and check your guesses. First impressions. According to psychologists, people form first impressions based on how you look, then on how you sound, and finally on what you say. The way you look makes up 55% of a first impression. This includes facial expressions, body language, and eye contact, as well as your clothes and general appearance. A friendly smile seems to be the most important part of this. The way you sound makes up 38% of a first impression and includes how fast or slowly you speak. People listen to your tone of voice and decide if you sound friendly or unfriendly, interested or bored, and happy or sad. What we say, the actual words, counts for only 7% of the message. People form first impressions within 10 seconds of meeting you, and first impressions don't change easily. If someone gets the wrong impression of you, it can take a long time to change his or her mind. One problem is that in different parts of the world, the same behavior can give people a different impression. In some countries, if you look at the person directly, it shows you are friendly. In other countries, it can be rude, and it's more polite to look away from the person. Standing close to someone and touching the person's arm is normal in some places, but in others, it's better to keep your distance. The person may think you're being too friendly. Yeah. Any new words here? Yeah. You have any new words that you don't know? Psychologist. Psychologist, nhà tâm lý. First impression, ấn tượng đầu tiên. Right. To form là hình thành, tạo thành ấn tượng đầu tiên. Based on, dựa vào, dựa trên, dựa vào. Right. So any new words for you? Appear, xuất hiện, và appearance là sự xuất hiện, tức là diện mạo bên ngoài. General appearance là diện mạo, là sự xuất hiện, tức là diện mạo bên ngoài. Your tone of voice, tức là cái giọng, tức là cái gọi là cái âm sắc, là cái âm sắc của giọng nói, và tone of voice. And rude, the opposite is polite. All right. If you are polite, it means you are not rude. And to keep a distance, to keep your distance, what does that mean? All right. Giữ khoảng cách. Giữ khoảng cách, good. All right. So the words are normal words, not very, there are not many, then almost no difficult words, right? Eye contact, giao tiếp bằng mắt. Right. Facial expression, tức là những thể hiện ở trên khuôn mặt, những cử chỉ trên khuôn mặt, gọi là facial expression. Body language, tức là ngôn ngữ cơ thể, tức là ngôn ngữ điệu bộ cử chỉ nói chung, người ta gọi nó là body language, including your gesture,
Còn đi bộ riêng thì có một cái từ gọi là gesture. Okay, now, so we go to the question. Alright. Bây giờ chúng ta sang phần question for discussion. Em hỏi cái từ the same behavior là cái gì này? Which one? Yeah, that's one. In which paragraph? Which paragraph? Ở đoạn thứ mấy á? Can give people a different impression. The same behavior. Yeah. Right. To Behavior. behave. To behave là ứng xử, còn behavior là hành vi hay là ứng xử. The same behavior, cùng một cái cách ứng xử, cùng một cái hành vi, can give people a different impression. Alright. Well, so culture is important. A knowledge of culture of other countries is important. That's why some company want to employ the people who have worked in different setting. It means in different countries. So it's easier for them to adapt, to get adapted to a new situation. Okay, so now let's go to the discussion. Okay, you can choose one of the three questions and prepare to give your answer. Right. First, which ideas from the article? This is an article. Bài đấy là một bài báo. Do you agree with? And which do you disagree with? Do you think you usually make a good first impression when you go to a new place? Or when you meet someone new? Someone for the first time? And why or why not? What do you think is the most important? How you look, how you sound, or what you say? Right, very easy question. Yeah, you have 3 minutes, and you can choose only one question to talk to give you your ideas. Okay.
Okay. So, are you ready now? Oh, I didn't show you the question. It seems that someone is. Hello, hello. Okay. Okay, do you see the question now? Yes. Everyone? Yes, we can. Yeah, good. Thank you. Okay, so who volunteered to be the first person to give a talk? Hello, teacher. I would like to Yes. volunteer for this test. So who? Let me check out. Let's see. Who just talked? My name is John. Chang Lê Chân, right? Yes. Yeah. Okay, just a second. So please, Ms. Yeah. Chân. I would like to choose the question 3. Question 3. Okay, Yes. good. Can you show me again the article? Yeah, okay. The article? Yeah. Okay, let's see. The last article. So I need to paste the question in the chat box first, okay? So that everybody can I see it. remember my question already. But maybe some people don't remember the questions. So just a moment. You can type again in the chat box. No, I can paste it. It saves time, right? Yeah. Rather than typing it. Okay, so if you forget the question, so you can look into the chat box. Yeah. Right. Okay, you get the question in the chat box? Yes? Yes, I know. I remember already. Okay, that's good. So question number 2, what is it? Do you think you usually make a good first impression? Okay. Right. Okay, here it is. You see it now? Yes? Question? Can you see the reading? Hello, hello, Miss Chan. Hello? Do you Can see you hear me? Can you read the text now? The article now? Yes? Read all of it. Or what paragraph, teacher? Because you asked me to return to the article, right? I And would do like you to see? return it and to talk about this article only. No, you give your opinion. So based Yeah. on the question. Yes. So which is important for you in order to make a good first impression? So which is important? Well, let's go back to the question. I choose question 3. Which do you think you usually Yeah. make a good Question first 3. impression? And why not? Right. You asked me question 2. So what's your answer? I answered question 3. 3 or 2? 3. 1. Okay, so number 3. Okay. The most impression to me, the most impression to talk with somebody. The first thing I look at the eye contact. Yeah. Yeah, I look at the eye when they say I with use my respect. eye contact. Yeah, I I use use my eye eye contact. contact, and I look at their eye when they talk to me. Yeah. Yeah, I very respect someone talk to me when they look at into my eye. You want the other person to look into your eyes? Yes, Okay. because this show me maybe they give me some
reply and give me something true. Yeah. True information. I would like that. Yeah. The second thing I request somebody to talk to me when they when they talk what they talk with me. When they talk with me something very What they yeah, say is important. Okay. yeah, what they say very important. They say 1, 2, 3 item and very fluent. Yeah. Pick out for me main topic. Yeah. The main topic I want to hear. The main topic really want to say. Yeah. Yeah, I would like that. Oh, that's good point. Yeah, and the finally point, I expect them to show me what they want me to listening, what they want to say with me. That's what they want to. That's what they want me to listen to them. Yeah. Yeah, and what they want to talk with me. Yeah. Yeah, that's all. Yeah. Okay. So usually we say what they want to talk to me. Okay. Yeah. Right. That's good. Sorry thầy có sorry and Mr. Thầy ơi thầy xem coi ai đang mở cái phone của thầy, em không tập trung nghe được thầy. Yeah. So it's noisy. You mean it's noisy, right? Hình như có một cái tiếng ồn đến từ một cái beat nào phải không ạ? Yeah. Okay. So yeah, if you feel that there's the noise from your place, so please turn off your microphone. Right. Okay. Thank you, Ms. Chen. And well, use the first impression to make an impression, to form or to make an impression. Chúng ta nói được nhưng chúng ta nên dùng từ ngữ nó chuẩn hơn. Ví dụ như make a form an impression, tạo ấn tượng, thì người ta thường hay dùng một trong hai động từ là make. Ở trong bài đấy thì là form an impression, nhưng còn một động từ khác cũng hay dùng nữa, đó là make an impression. Alright. And you should also pay attention to the discourse structure. You know, discourse structure. Maybe this new to you. Discourse structure, cấu trúc diễn ngôn. What it means by discourse structure. So for any type of talk or speech, there is a specific discourse structure. Với mỗi loại dạng bài nói, bài trình bày thì nó có một cái cấu trúc diễn ngôn riêng. For example, if you give a speech at a funeral, ở một đám tang, so the discourse structure should be different from your talk or your speech in a wedding ceremony. Okay? And if you give a report in front of the company management, so your discourse structure should be different. It should be clear cut. Hay là chúng ta muốn trình bày một báo cáo trước ban giám đốc của công ty chẳng hạn. So you need to have a good discourse structure. And with a good discourse structure, the listener find it much easier to follow and to understand what you want to say, the message you want to convey to your audience, right? Here, for example, about Ms. Chen says, so he says the first point. First point want to make is, all right, and then next, even the second point, right, and then I say last but not the least, but not least. I say the final thing. Oh, yeah, yeah. Did you use it? Yes, right. Yes, I say the final thing. The first thing and the next thing, next
Noise and final. And final. All right, you say the final. All right. Finally, last but not the least, all right, so same way. Okay, that's good. And well, so this is we say this the discourse structure. Thì với những cái cụm từ như thế này nó giúp người ta dễ theo dõi ý của mình, right? And it's important, right? And well, anyway, so you have a good point, you make a good point, right? Và một số động từ thì chúng ta nên học từ tiếng Anh trong cái collocation. Collocation, it means a group of words that go together. You don't need to speak fast, but if with the good collocation, you can make a fluent talk, and your talk is more understandable. Và cái bài của mình nó dễ hiểu hơn. Vì collocation thì người ta chỉ cần nhìn thấy một từ là người ta biết mình dùng những cái từ chung quanh nó là từ gì. Và như vậy người ta không phải cố gắng nghe từng cái âm mình phát ra. Và nếu như mình dịch, mình nói bằng cách là mình dịch những từ để từ tiếng Việt sang tiếng Anh thì đôi khi là thực ra trong tiếng Anh là những cái từ đấy nó không đi với nhau, right? Và như vậy là làm cho người nghe họ sẽ nghe rất là vất vả. So we try to use collocation. For example, form an impression or make an impression, right? The way you look or how you look, right? The way you look, it means the same as how you look. For example, you can say, if you want to make a good first impression on a new partner, so the way you look is very important, or how you look is very important. And if you just say the way you look, and you can change, or for example, say, well, the way you look is so much important, and similarly, how you look is also very important. Và như vậy đôi khi chúng ta muốn tránh lại lặp lại thì chúng ta chuyển cách dùng. Thì như vậy chúng ta vừa mới dùng là the way you look thì chuyển qua bên này, thay vì nói the way you sound thì chúng ta có thể dùng qua how you sound is also very important. And then your talk is more interesting because you use a wider variety of vocabulary and of structure, and it should be more interesting, more appealing, and more colorful. And in speaking and also in writing, it's the same rules, right? Thì thường là chúng ta cần viết nhiều cái cụm từ đồng nghĩa nhau để chúng ta dùng thay phiên nhau để làm cho cái bài nói, bài viết của mình nó hấp dẫn hơn. Còn tất nhiên đấy là mà ở mức độ chúng ta đã nói được rồi. Còn khi chúng ta chưa nói được thì chúng ta nói ra được thì đã là quý rồi, right? Rồi khi nói được rồi thì chúng ta cố gắng nói ngày càng chuẩn hơn, để là dùng các collocation. Giờ đấy ví dụ như học, chúng tôi học một khóa học thì trong tiếng Anh không ai nói là study a course, right? Chúng ta phải dịch tiếng Việt nôm na là study a course, mà chúng ta phải nói là trong tiếng Anh người ta sẽ nói là do a course hoặc là take a course. So you can say I'm doing a course in English with Văn Hiến University, but don't say I study an English course with Văn Hiến University, right? So they don't say study a course, they say do a course. All right. So here, study is a good phrase, right? That's it. So we don't say study a course, we say do a course or take a course. Và như vậy thường một số danh từ nó không phải nó đi được với bất kỳ động từ nào, mà nó chỉ đi được với một vài động từ nào đấy. Thì những cái từ mà cùng đi với nhau đó chúng ta gọi là collocation.
Và chúng ta nên học tiếng Anh, nên học trong collocation. Chúng ta cứ hình dung nếu chúng ta xây nhà mà chúng ta xây thành từng viên gạch thì nó sẽ rất là lâu. Right. Mà chúng ta nói mà muốn cho nó lưu loát thì mỗi lần chúng ta nghĩ đến một từ là trong đầu chúng ta nó sẽ nhảy ra một cụm từ và tự động nó sẽ lắp ghép vào và kế theo đấy. Khi chúng ta muốn diễn tả một ý gì đấy thì đầu tiên là cái khung cấu trúc nó hiện ra trước, cái xong rồi nó xuất hiện một vài từ quan trọng. Thì những từ đấy là bởi vì chúng ta hay học trong các collocation, thì khi một cái từ đấy xuất hiện là nó sẽ nhảy ra kèm một cụm từ, và như vậy nó tự động nó rơi vào cái khung cấu trúc đấy và chúng ta có thể nói nó rất là nhanh nhưng mà lại chuẩn. So we need collocation, and we need the practice too. Of course we need practice. Và đương nhiên là chúng ta phải luyện nói nhiều. Thì nếu mà trên lớp chúng ta cảm thấy luyện nói chưa đủ thì chúng ta về giờ một trong những cách là chúng ta đứng trước cái gương, stand in front of a mirror, alright, and think of a topic. Ví dụ như hôm nay với chủ đề making first impression, mình về nhà về how can I make a good first impression? Can I make or I form a good first impression and you plan in your mind 3 main points, all right? The way I look or how I look, the way I sound or how I sound, and what I say or the words I say or the language I use, right? And then for each point you can develop into 2 sentences, short sentences. Remember, in spoken language, so they use a simple structure. Nếu chúng ta để ý, ngay cả những người thi IELTS mà điểm speaking cao, họ vẫn dùng những cái structure là tương đối đơn giản. Tức là không phải chỉ có một mệnh đề, có thể là 2 mệnh đề, nhưng mà thường là không dùng những cái câu rất là dài. But they use a good words and good collocation, right? But they don't need very complicated structure, grammar structure. No, don't speak in the way you write, all right? And don't write in the way you speak, right? They are quite different. So this is the way you can practice yourself. Thì như vậy là với những ai mà chúng ta cảm thấy mình chưa thể nói được thì mình đành phải viết ra, chúng ta vạch ra 3 ý. Ví dụ chúng ta phải dựa vào những cái bài đọc đấy là chúng ta lấy ngữ liệu rất là hay về những từ ở đấy chúng ta có thể dùng để nói được. Nhưng mà chúng ta sẽ không lấy cả câu của họ, mà chúng ta chỉ lấy ra một cái, ví dụ như the way I look is very important. Why is it important? Because other people pay attention to my appearance first. Bởi vì người khác chú ý đấy, pay attention to my appearance first, với cái diện mạo bên ngoài của tôi. So I need to pay attention to my clothes, right? The clothes I wear, my facial expression, my smiles, my body language. So you can use the very short sentence with some phrase. Và những cụm từ trong bài đấy sẽ giúp chúng ta có thể tự mình trả lời. Còn với những người mà đã nói được rồi thì chúng ta cố gắng dùng các collocation good, tức là improve the accuracy and the standard of your language. Try to use a more standardized language. Rất nhiều bạn trong lớp chúng ta đã nói được, tức là you are able to use the language, you can speak English to communicate with a partner, but because we take a course, so we need to make our language as standardized as possible. Right. Sometimes formal, if formal, what language to use? If neutral, what sort of language to use? And if informal or friendly situation, so what language to use? So it's a little bit different. Và như vậy với những người đã nói được rồi thì chúng ta sẽ học với một cái focus, một cái sự chú ý nó khác một tí. Tức là chúng ta sẽ không cần phải nói, một khi chúng ta biết là chúng ta đã nói được rồi thì bắt đầu chúng ta chú ý đến những cái collocation, dùng thế nào cho nó chuẩn hơn, nó đúng với cách, nó gần với lại cách người nước ngoài hơn. Rồi chúng ta sẽ chú ý đến cách nói mình nối các cái từ lại với nhau. Có những cái từ người ta sẽ đọc nối với nhau như vậy. My first impression, alright, makes up, make. Mà nếu mà không có S thì là make up, đọc nối thành make up. Nhưng có S rồi thì nó tặng một bằng makes, thì nối vào thành makes up.
and eye contact or something. Thì như vậy chúng ta sẽ bắt đầu chú ý dần hơn đến những cái assimilation, những cái đấy người ta gọi là assimilation, tức là đọc nối âm. Thì nếu mà chúng ta quen với đọc nối âm, sau này chúng ta nghe là nó sẽ hiệu quả hơn, nó sẽ dễ dàng hơn. So there are different level. The rules of learning a language is the N+1 rule. N+1 rule. What do I mean by the N+1 rule? Học ngôn ngữ thì chúng ta không nhảy cóc được. Thì mà chúng ta đang ở mức này thì mỗi buổi học là chúng ta nên nhớ là chúng ta chỉ có thể học thêm được một ít từ vựng, học thêm được vài từ, 2-3 từ là tốt rồi, 4-5 từ là nhiều rồi. Chúng ta nói được thì hôm nay chúng ta dùng được vài cái collocation, tức là ví dụ như cái cụm impression nó dùng như thế nào, chúng ta sẽ dùng nó chuẩn hơn, và chúng ta chỉ cần dùng được vài cụm từ mà nó more standardized là như thế là that is good. Hay là hôm nay chúng ta biết cách để mà nói mà có thể assimilation, dùng được assimilation, tức là nối được một số cụm từ với nhau, and that is good. So you can choose one and you cannot improve everything. Nguyên tắc là chúng ta không thể nào cải thiện quá nhiều phương diện của một vấn đề trong một buổi học, và như vậy mỗi buổi học chúng ta sẽ chọn một cái điểm nhấn. Thì nó tùy theo cái cấp độ, cái level hiện tại các bạn. Thì tôi biết là có một số bạn trong lớp là cái kỹ năng nói là cũng đã đỡ rồi, nói chung là diễn đạt được, nhưng mà nó vẫn còn nhiều chỗ nó vẫn còn hơi phức tạp và hơi bị Vietnamized, hơi bị Việt hóa. Thì chúng ta cố gắng chúng ta hướng nó về gần với lại cái cách của người Anh nói. Còn đối với một số người mà đang diễn đạt còn khó khăn thì chúng ta cố gắng dùng được thêm vài từ mới để đưa vào để diễn đạt, và diễn đạt trong đấy có thể tích hợp được một số từ vừa mới học, and that is a success, và như thế đã là thành công. Thì như vậy là chúng ta không thể so với người khác, bởi vì không thể so được, mặc dù vào lớp nhưng mà cái level của mọi người nó cũng không hoàn toàn giống nhau, cho nên là chúng ta theo nguyên tắc N+1. Và nếu như mà hôm nay chúng ta thấy là chúng ta thêm được cái này, bởi vì hiện nay là từ vựng mình còn thiếu nhiều để diễn tả về cái này, như vậy hôm nay chúng ta học 5 cụm từ và giúp chúng ta có thể nói được về cái first impression theo một cách nôm na gì đấy, so với mình là có đỡ hơn, và như vậy là thành công. Còn chúng ta đã nói được rồi nhưng mà chúng ta nói một cái cách diễn đạt của mình nó hơi rối rắm, và vậy hôm nay chúng ta có mấy cụm từ này chúng ta bỏ vào, chúng ta nói nó hiệu quả hơn. Và mặc dù độ trôi chảy thì vẫn như thế, nhưng mà chúng ta dùng từ, mình dùng từ xong mình nói xong mình đọc lại, mình thấy họ dùng những cái từ cách sử dụng của họ nó cũng của mình nó cũng na ná như họ, and that is a good success. Alright. So I hope that you get my point. Do you get my point? Yes. Cái lớp có hiểu cái ý của tôi muốn nói ở đây không ạ? So that's the point. Yes, Alright. Yeah, that's the point. Và như vậy mỗi người sẽ học là dựa trên cái the rule, the N+1, and choose a focus for each class. Ví dụ như cũng cải thiện nói, nhưng có rất nhiều phương diện. Hôm nay mình chỉ chú ý intonation là không kệ, mình chỉ nói từ vựng giống như mọi khi, nhưng mà intonation mình nghe nó đọc là mình thấy nó nhấn vào những từ nào. Sau cái chỗ đấy thì ở trước nó vừa nhấn từ polite thì sau nó sẽ nhấn từ rude, bởi vì đấy là những từ mà mang cái thông tin chính mà người đọc mà chú ý. Phía trước là in some countries, phía sau in others. Other đấy phải được nhấn, bởi vì nó đang thể hiện qua một cái ở một số quốc gia, in some countries and in others, và other đấy bắt buộc phải nhấn chứ không thể không nhấn được. Nó là gọi là sentence straight thì nó mới diễn tả được cái ý và nó mới thu hút sự người ta chú ý được đến đúng cái điểm nhấn của thông tin. Thế is the point. Và như vậy có thể là hôm nay tôi chọn cái intonation, nếu bài nghe này tôi không cần thêm từ mới tôi biết đã được rồi, nhưng mà bởi vì tôi chú ý quá nhiều vấn đề tôi không thể học được, nên tôi chỉ chọn một phương diện nào đây tôi chú ý. Ví dụ như hôm nay chị nghe, chị chú ý mỗi cái phần intonation đó, và cố gắng học thêm được một ít. So that's it. Và chỉ bằng cách đấy thì chúng ta sẽ cải thiện dần dần từng thứ một. Chứ còn một lúc mà một buổi học mà chúng ta cái gì chúng ta cũng muốn thêm, right? Right. Giống như chúng ta đi du lịch thì tiền thì chúng ta chỉ có chừng đấy, thời gian chúng ta chỉ có chừng đấy, mà cái gì mà chúng ta muốn thử, right? So we can't. There's no way. Alright. So I hope that you get my point, right? And I would be very happy if you follow the rules, right? Thì cái rule này là hồi xưa tôi học ở Canada trong cái khóa học ở Đại học Carleton ở Ottawa, là nó rất là ấn tượng. Này của một cái ông là gọi là Crescent, gọi
gọi là the N+1, nó nằm trong cái lĩnh vực gọi là language acquisition, thụ đắc ngôn ngữ, tức là cách mà mình hấp thụ ngôn ngữ nó như thế nào. Okay, so that's it for today, and it's time to say good night. And thank you very much for joining the class, for sharing your opinion, and for contributing to the class, making it an interesting time, right? And good night. And Good remember night. to Thank go you, to the teacher. good night. teacher. Thank And you, teacher. yeah, my pleasure. And remember to go to the material to download the PPT file. All right. See you next week. Okay, so good night, everyone. Good night, teacher and everyone. Yeah, good night.